సంకర్య తాగడానికి దొరుకుతారు మీకు. మాట్లాడింది నవ్వుకుంటా సార్ నేను టీవీ 9:30కి ఆ టైంలో తిట్టాను ఈవిడిది వస్తుంది చెప్తారు సార్ అందులో మాట్లాడుతుంటే అప్పుడు బాగా మాట్లాడేట్టు అనిపిస్తుంది నవ్వుకుంటా ఉంటాను ఇప్పుడే నిన్నే తలుచుకున్నాను డబ్బాలి అంటారు ఎవరు తలుచుకున్నాను నేను తెలుసుకున్నాను కాదు సంగతి చెప్తా రాత్రి ఎందుకు ఫోన్ చేయగలను ఫోన్ చేసి చెప్తాను ఆయనకి చేయొద్దలేదు నేను ఆయనకి చేయమన్నాను వాళ్ళు చేయమన్నాను సార్ చెప్తారు అంటే సార్ మార్నింగ్ చేసాం పడుకున్నానని చెప్పి నువ్వు మామూలుగా నార్మల్ లెక్క చేసావు అన్నమాట
అంటే మెసేజ్ చూసావు చూసి రిప్లై ఇవ్వలేదు అంతే. నేను ఎగ్జామ్ కాన్ఫరెన్స్ లో బాగా రాసావా? నేను ఎగ్జామ్ కాన్ఫరెన్స్ లో బాగా రాసావా? నాకు కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడుతుంది నాకు ఆన్సర్స్ కావాలి. ఎవరు చెప్పారు కదా తెలిసిపోతుంది అంతా అన్నాం. బాగా ఉన్నారు అందరూ అంతా. రాత్రి బాగా జరుగుతూ మాట్లాడతా తెలిసి మాట్లాడుతుంది. అది పొట్టిది నువ్వు పొడుగోడు చేసుకొని అన్నావు కదా. నీకంటే ఒక మాట తక్కువ. ఆశలో ఫోటో పెడతా చూసుకుంటాం. పెద్ద నీ మొహాని సర్టిఫికెట్ ఎవడో ఎక్కువ మళ్ళీ ఎక్స్ట్రాలు ఒకటే పొట్టిదా ఎక్కడ ఏంటి ఎందులో పెట్టాను? హోల్డ్ లో పెట్టానా? సార్ ఎక్కడ ఉన్నారు? కాన్ఫరెన్స్ లో ఉన్నారు అనుకుంటారా ఏంటి? పక్కన ఉన్నారు. పక్కన ఆడుకోపా. నువ్వు కాదా నీకు ఎలా నీకు అనిల్ సార్ తప్ప ఎవరు గుర్తురారు. బా యాదవ్ బిస్కెట్ గుర్తొచ్చాడు ఫోన్ చేశా. మరి చెల్లి చెల్లి అని చెప్పి గొడవ పెట్టుకుంటారా? చెప్పు దానికి ఎందుకు మర్చిపోతాం. లింక్ షేర్ చేస్తారు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో. అందరికీ ఫ్రెండ్. ఈయన చూస్తావా? ఈయన చూస్తావా నువ్వు? అందులో తెలియదు తప్పలేదు.
సోది రాస్తే పదమూడు అనించున్నారా లేదా అంటే ఎంత నాకు అడగలేదు కానీ అనించున్నారా లేదా సరే కానీ స్పీకర్ ఆఫ్ లోనే ఉంటుంది కానీ ఈ స్టాండ్స్ లో కేఏకి అంటే ఏంటి సంపూర్ణ అబద్ధాలు చెప్పాడు సంపూర్ణ అబద్ధం చెప్తున్నాడు అతిగా మాట్లాడాలని ఏమన్నావు అతిగానే మాట్లాడాడు అతిగా మాట్లాడాలి అతిగా మాట్లాడాలి అవునా ఏ పిల్ల తిండి ఎలా తినాలి తిండి ఎలా తినాలి ఎక్కువ వెంటనా నేను ఫస్ట్ అమ్మాయి ఫోటోస్ అబ్బాయి ఫోటోస్ ఇంకా నేను అడిగా నేను తెలుసా మీకు అంటే తెలుసు మా అక్క వాళ్ళ ఫ్రెండ్ కదా నేను తెలియదు అని చెప్పి అదే ఇది ఎవరిని వదలడంటారా రత్న ఎవరిని వదలడా ఏం పులియారు రా బాబు నీకమ్మా జీవితం చీరాలంతా సంఖ్యనాగిపోతుందట పాప వంశీ గారు వీళ్ళు ఎలా వచ్చారో కానీ వీడికి దృష్టిలోకి
తీసుకురా. ఎగ్జామ్ ఆన్సర్స్ అప్పుడు కనపడతాను. మనం మార్క్ టెస్ట్ కూడా కాన్ఫరెన్స్ లోనే రాసాము. లైక్ ఇక్కడ డేటా మొత్తం ఉంది, కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడారు, ఏం మాట్లాడారు, కాలేజ్ మాత్రం డేటా ఉంటుంది. సార్ అయిపోయిందిలేండి, వచ్చింది. మీరు వస్తే మేము కనెక్ట్ అయ్యింది. ఓకే, మీరు చేస్తే అండ్ ఫోన్ ఇస్తే పక్కన మొన్న కూడా అలాగే వెళ్ళింది కదా. మొన్న ఫోన్ ఇస్తే పక్కనే జరుపుకుంటూ ఇస్తే మొన్న ఇంటికి వెళ్ళి ఫోటో తీస్తే సార్ని ఫోన్ ఇస్తే పక్కన వేసాడు. సరే కాలేజీలోనే ఉన్నాయి.
అంతే ఉంటుంది కదా. అనిల్ కోడింగ్ కదా. Anil sir, Anil sir. Ravi sir.
Good morning. Good morning, sir. Morning. Yeah. Sir, within 5 minutes, we can start up the session, sir. Sure. Okay. Okay, thank you. Great. Good morning, sir. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. Morning.